Right. So we need to complete our atmosphere lesson. I need to complete our atmosphere lesson, our 13th unit. Right. So previously we discussed about the layers of atmosphere, layers of the atmosphere, namely troposphere from the low altitude, troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and then the exosphere. And then the exosphere. හරි. ඉතින් අපි last week වල කතා කරා මේ අපේ atmosphere එකේ තියෙන layers ගැන. layers පිළිබඳව අපි කතා කරා. right? ඒකෙන් first layer එක තිබුණා troposphere. මම කියන්නේ පල්ලෙහා මට්ටමේ ඉඳලා. ඒ කියන්නේ zero altitude වල ඉඳලා තියෙන්නේ troposphere, stratosphere, mesosphere, and then the thermosphere, finally the exosphere. Exosphere. So you guys can observe that both the temperature and pressure depends on the altitude. Both the temperature and the pressure of these layers depends on the altitude, right? So directly we can explain, we can make a direct relationship between the altitude and the pressure. අපිට පුතේ කෙලින්ම පුළුවන් relationship එකක් build කරන්න altitude එකයි pressure එකයි පිළිබඳව. Okay, so pressure depends on the gaseous molecules or the gaseous particles or the air molecules around us. අපි අවට තියෙන air particles, එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ වායු අංශු, air particles නිසා තමයි අපේ pressure එක build up වෙන්නේ. Right? So low altitude එකක ඉන්න කෙනෙක්ට ලොකු pressure එකක් දැනෙනවා වගේම higher altitude එකක ඉන්න කෙනෙක්ට දැනෙන pressure එක අඩු වෙනවා. The reason for the person in low altitude experience pressure with lower molecules, sorry, higher molecules, higher number of molecules, and person in higher altitude, like just imagine in a place like Everest, experience very little lower pressure, which results due to low gas molecules, low number of gas molecules, right? But in the terms of temperature, අපි temperature එක ගැන කතා කරනකොට, උෂ්ණත්වය ගැන කතා කරනකොට, it's not possible to build up a good relationship between this altitude and the temperature. දැන් මම ඔයාලට last week එකේ දුන්නා මෙන්න මේ වගේ එකක්. අර නුවර එළිය කතාව මතකද ඔයාලට? කොළඹ, නුවර and නුවර එළිය. දැන් මෙතනදී නම් temperature එකයි pressure එකයි ගත්තොත් pressure එක උඩට යන්න අඩු වෙනවා වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් temperature එකත් අඩු වෙනවා. both the pressure and the temperature. pressure එකත් උඩට යන්න අඩු වෙනවා and also the temperature. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන කොළඹ නම් now just imagine here the Colombo, මෙතන මම ගත්තා ඉදා නුවර කියලා, and here the නුවර එළිය. right, the altitude එක වැඩිනේ. මේ තියෙන altitude ගමුකෝ පුතේ. altitude in kilometers or meters, right? මෙතන ගත්තොත් උඩට යනකොට pressure එක වැඩි වෙනවා. pressure වැඩි වෙනවා. and also the temperature වැඩි වෙනවා. but this is about the troposphere. Now all the Colombo, Nuwara Eliya and Nuwara situated in troposphere, no? Troposphere again lower level, no? In troposphere, no? But it's okay with the troposphere. Troposphere එක ගැන කතා කරනකොට මේ lower level එක ගැන කතා කරනකොට ඒක okay. Both the temperature and pressure increases. But the thing is that once you consider whole atmosphere, once you try to consider all the atmosphere, which includes all the troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and the exosphere, you guys can observe some deviation. You can observe some deviations. ඒ කියන්නේ පුතේ pressure එක වැඩි වුණා, sorry, එන්න අඩු වුණාට temperature එක එහෙම වෙන්නේ නැහැ atmosphere එකේ. So you can observe some other pattern, වෙනම pattern එකක් in
each layer. In each layer. Now today we'll discuss what's the reason for this. මොකද්ද මේකට reason එක කියලා අපි කතා කරමු. හරිද දරු? right. ඉතින් අපි මේ වෙනකොට මුකුත්ම note එකක් ලිව්වේ නැහැ අද දවසේ. අපි පහුගිය දේවල් පොඩ්ඩක් මතක් කරගත්තා. ඒත් එක්කම අපි කතා කරා මේ pressure එකයි temperature එකයි කොහොමද differ වෙන්නේ troposphere එකේ කියලා. දැන් කතා කරන්න යන්නේ temperature එක කොහොමද differ වෙන්නේ in whole the atmosphere. All atmosphere. Right. We'll see how. Yes. පුතේ මේක හරිම වැදගත්. හැබැයි අද ක්ලාස් එකට හරියට අහගෙන හිටියොත් පන්ති ඉවර වෙනකම් හොඳට අහුම්කම් දුන්නොත් මේක very simple. හරිම ලේසියෙන් ඔයාලට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. Right. Okay. 1 minute පුතේ. Right, okay. Okay, guys. Now look. Now here we have the altitude. මෙන්න තියෙන altitude එක. Altitude එක. Right? And here but we have the temperature. Temperature in degree Celsius. In degree Celsius. And here we have the height from the sea level. පුතේ height එක measure කරන්නේ kilometers වලින්. But SI unit, standard units ගත්තොත් height එක measure කරන්නේ meters. Yeah, meters. We use meters. And also for the temperature, මොකක්ද අපි use කරන්නේ standard unit එක? Temperature. Celsius. Kelvin. Very good. Kelvin. So මෙතන Celsius, මෙතනදී අපි kilometers use කරනවා easy වෙන්න, අපිට පහසු වෙන්න. Right? Okay. Right, now first of all you guys need to mark the we'll mark altitudes. අපි altitudes ටික mark කරගමු. මම වෙන pen එකක් use කරන්න ඔයාලට ලේසිය විතර පහසු වෙයි. ඔයාලත් ඒ විදිහටම කරන්න. Right? මම use කරන blue pen එක. So here now the මට ඔයාලා කියන්නේ troposphere එකේ altitude එක highest altitude should be කීයද? 15. Altitude එක කීයද? වැඩිම තැන 15ක් ගමු. And then the stratosphere 15 to 50. 50, yes, 50. 50. Then in the mesosphere 80. 80. Right, mama ඊළඟට thermosphere mark කරනවා but not define without define point. මම මේ define point එකක් ගන්න නෑ පුතේ. reason එක thermosphere එකේදී අපිට thermos මම උඩට දාන්න. මම ඒකට යන්න. Right, wait. Okay. Right. Okay, now අන්න තියෙනවා 80 kilometers here. Right. Okay. මම මේකත් චුට්ටක් වෙනස් කරන්න දරු. ඔයාලට ලේසි වෙන්න. Height from the sea level. Right, now we can mark this. අපිට මේක mark කරගන්න පුළුවන්. Right, now පුතේ we have the troposphere here.
troposphere, then the stratosphere, and then the mesosphere, and then the thermosphere here. And then the thermosphere here. Right, now we'll try to investigate about the different temperatures. How these different temperatures were assigned. මේ එක එක layers වල පුතේ තියෙන එක එක temperatures නේ. ඒවා ආවේ කොහොමද කියලා අපි දැන් කතා කරමු. හැබැයි මේක හරිම වැදගත්. දැන් අහගෙන හිටියොත් හරියට වෙන වැඩ කරන්නේ නැතුව මේක අදින් ඉවරයි. ආයේ exam එකට බලාගත්තාම ඇති. හරිම ලේසි. හැබැයි අහගෙන ඉන්න ඕනේ. Right? Look. Now look. හරි. මෙතන 0 මෙතන 0. මේ 0 level එක. Right. With the temperature got increase, like 20, 40 ඔය වගේ increase වෙනවා. Right, now troposphere means the place where we live. අපි ජීවත් වෙන්නේ troposphere එකේ. Right? So now in the troposphere, what about the temperature? Now is it very high? හරිම වැඩි temperature එකක්ද troposphere එකේ තියෙන්නේ? අඩු එකක්. Somewhat lower temperature, no? We can survive, right? අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. We can survive easily. So and also this is about our atmosphere, no? අපේ atmosphere එකනේ පොළව නෙමෙයිනේ. Right? දැන් අපි පොළව ගත්තොත් පුතේ මොනවාද අපේ deserts area රත් වෙනවා වැඩි. ඒ වගේම ice glaciers තියෙන පැති රත් වෙනවා අඩුයි. ඒක වෙනම දෙයක්. But අපි මේ කතා කරන්නේ in general average එකක්. අපි atmosphere එක ගැන කතා කරන්නේ පොළව ගැන නෙමෙයි. Okay? Right. So, in our troposphere, we can observe like 30 degrees Celsius වගේ temperature එකක් අපිට ඔන්න observe කරගන්න පුළුවන්. Then this temperature decreases with the altitude. හරිනේ? ඇයි අපි උදේ එදා කතා කරානේ? temperature එක decrease වෙනවා උඩට යන්න troposphere. In troposphere. So that's why you guys can observe higher temperature in like Colombo area and somewhat lower temperatures when we increase the altitude. නුවර එළියට යනකොට අඩු වෙන්නේ ඒකයි. ඉතින් හරිනේ. වැඩි තැන ඉඳලා ඔන්න එන්න අඩු වුණා. තේරුණාද? This is about the troposphere. But what is the reason for this? මේකට reason එක මොකක්ද? What would be the reason? මොකක්ද මේකට reason එක? කියන්න බලන්න මේකට reason එක මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද දරුවා? ඇයි මෙහෙම අඩු උනේ එන්න අඩු උනේ ඇයි? Because of gases pollution. Because of pollution. Okay. Pollution එක නිසා වෙන්න පුළුවන්. Okay. What else? තව මොනවද? Yes. Okay. Any other answers? Right. Now basically due to this solar rays අර ඉර එළිය නිසා now in the ground layer very near to this troposphere we have the earth surface, no? අපිට පොළව තියෙනවානේ. so මේ පොළව රත් වෙනවා නේද ඉර එළියත් එක්ක. and also water, we have water too. So water can absorb huge amount of energy. Water වල පුළුවන් ලොකු energy එකක් absorb කරගන්න. So as a result of that, what will happen? අපි පොළව ළඟ තියෙන gas molecules ගොඩක් රත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ troposphere එකේ පල්ලෙහා කොටස රත් වෙනවා වැඩි topmost layer එකත් එක්ක බැලුවහම. පැහැදිලිද? තේරුණාද? ඉතින් මෙන්න මේ පල්ලෙහා layer එක ගොඩක් රත් වෙනවා මේ උඩට යන්න. ඒ කියන්නේ අර oceans තියෙන පැති. sea එක තියෙන පැත්ත ගොඩක් රත් වෙනවා. ඒකයි අපි නුවර එළියට වගේ යන්න ටිකක් සීතල වැඩි වෙන්නේ. Got it? Right. So that's the reason here. ඒක තමයි මෙතන reason එක වෙන්නේ. And then back to our stratosphere, you can observe some increase in temperature gain.
ආපහු temperature එක ටිකක් වැඩි වෙනවා වගේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් in stratosphere. In stratosphere. The reason here, we have the layer called, very special layer called ozone layer. We have very special layer called ozone layer in our stratosphere. So this ozone layer tries to absorb some heat. එයාට පුළුවන් අර sunlight එකකින් එන solar rays වලින් එන heat එක UV rays ටික absorb කරගන්න. Can absorb those UV rays, and then as a result of that, what will happen? This will as a result of that, this will increase the temperature in this surface. When the surface temperature, I mean in the stratosphere, little by little, it will increase again. It will increase. This is due to the ozone layer. This is due to the earth, our water bodies and the land area, but here it's due to the UV layer, ozone layer, which absorbs all the UV rays, which blocks all the UV rays. Harima simple. Harida, right. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා පුතේ mesosphere. We have our next layer, අපි කතා කරා අපේ අනිත් layer එක, ඊළඟ layer එක, what we call the mesosphere. Now in this mesosphere, the special thing, very special thing, speciality here is that the presence of frozen water vapors. Frozen water vapors. Are frozen clouds. මේකේ clouds තියෙනවා, බලාකුළු තියෙනවා. ඒවා මිදිලා තියෙන්නේ, අර freeze වෙලා තියෙන්නේ. මේ මම කතා කරන්නේ ice cube අහස උඩ තියෙනවා කියලා නෙමෙයි, හොඳද? ice cubes නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. තේරුණාද? මොනවාද තියෙන්නේ? අර water vapors ඔක්කොම frozen. සීතල වෙලා. ඒ කියන්නේ මේ ice වෙලා. But පොඩි චූටි like very small droplets, vapors. එහෙම නැතු ice අර ice වලින් හැදිච්ච cube එකක් තියෙනවා කියලා නෙමෙයි කියන්නේ අහස උඩ. හරි? එහෙමනම් ඉතින් අර rockets ඔවට යන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔවා වැදිලා ඒවා damage වෙනවා. It's not like that, but kind of frozen water vapors, right? So as a result of that, this will decrease drastically. මේ වගේ මෙයා decrease වෙනවා, හොඳටම decrease වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ හොඳටම decrease වෙලා තමයි, sorry, මේ වගේ හොඳටම decrease වෙනවා. අපි දාමු මෙන්න මේ වගේ ලේකට අපි 0 වෙන්නේ mesosphere එකෙන් උඩට යනකොට මේ වගේ තැනකට එද්දී මෙයා හොඳටම decrease වෙනවා. And then finally this will increase gradually. So basically it's kind of M shape එකක් තියෙන්නේ මේ. M shape එකක් දැක්කද? බලන්න පුතේ M shape එකක් තියෙන්නේ මෙයාගේ මේ. M-shaped graph. Okay, right. So the reason for this increase in this temperature in the thermosphere is that ඇයි පුදරුවෝ මේ temperature එක වැඩි වෙන්නේ? thermosphere එකේ temperature එක වැඩි වෙන්න reason එක තමයි පුතේ අපේ thermosphere එකේ තියෙනවා මොනවාද? The air particles in this layer absorbs sun's rays. The air particles in this layer absorbs sun's rays. අර sun ගෙන් එන rays ටික absorb කරනවා. කවුද? මෙන්න මේ thermosphere එකේ ඉන්න air particles in the thermosphere. So as a result of that, what will happen? The temperature of this thermospheric layer is very high. So that's the result for this increasement of the temperature, increasing temperature of the thermosphere. But we are not discussing about the exosphere. ඉතින් ඒක අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා. Right. Okay guys, now ඔයාලා මේක කරන්න ඕනේ පොඩි මම කියන විදිහට. හරිද? කොහොමද දන්නවද? ඔයාලා yes පුතේ. Because of the water vapors absorb sun rays that occurs the auroras, right? Yeah, yes. අපි ඒක දා කතා කරන්නේ නේද? Yes. That's the reason. Okay. So but now all this temperature difference is due to the
composition of each layer. පුතේ මේ temperature change එක උනේ ඒ layers වල තියෙන composition එක නිසා. ඒ layers වල තියෙන දේවල් නිසා. තේරුණාද? දැන් මෙයාගේ නම් තියෙන air particles solar rays absorb කරනවා. මෙයාගේ තියෙන මොනවාද? air water vapors තියෙන්නේ frozen වෙලා. මෙයා මොකද කරන්නේ? Stratosphere එකේදී එයාගේ තියෙනවා layer called ozone layer, and here we have all the water and land area. So therefore the temperature increases with the altitude, so that's the reason here. Right, now මං කියවනේ පොඩි අලුත් විදිහකට මේක කරන්න ඕනි කියලා. කොහොමද දන්නවද? පුතේ ඔයාලා දැන් මේක හිතන්නකෝ ඔයාගේ book එක. මං ගා book එකක්. හරි. මේක කියන්නකෝ ඔයාගේ book එක. මේ book එක ඔයාගේ මේ තියෙන්නේ ඔයාගේ page එක. මේ තියෙන්නේ ඔයාගේ page එක කියලා හිතන්න. එතකොට ඔයා මේ page එකේ එක කොටසක තමයි මේක ලියාගන්නේ. මේ වගේ half a page. මේ page එකේනොත් භාගයක තමයි ලියාගන්නේ. මොකද මම ඉස්සරහා මේකට reasons ටික list out කරනවා මෙතන. මම reasons ටික ඔයාලට ලේසි වෙන්න list out කරනවා දැන්. Right, got it? Hari. Write this topic. Put a topic එක ලියාගන්න. Write this topic, put today's date and write this topic. Yeah. So next page, in the next page I have written. Sorry? Next week? In the next page I have written. So I can fold it, so other words also will fold. Okay. So can I skip a page and do it? So, sorry, again. Now, you need to complete this now? Last week, आप මේක ඉගෙන ගත්තේ නෑනේ? නෑ නේද? So, you need to write this, right? No, sir. මේක ලියුවද නෑ? No, sir. No. You need to complete No, sir. I have written in the last page. So if I start from the new yes. page, Okay. other side is written. So Okay. can I skip a page? And Yeah, you can skip it. okay. Thank you. Right. So, right now, write this topic. ලියාගන්න topic එක. Changes of temperature. Changes of temperature. Changes of temperature. Changes of temperature in different layers. In different layers. Yeah, that's enough. In different layers. And then draw this. Nicely draw this. And then you need to name this one. Okay? Right. Sir, is that the topic? Changes of temperature? Yeah, that's the topic. Changes of temperature in different layers. Okay. Layers of the atmosphere, right? Layers of the atmosphere. Right. Ikman Karan.
පුතේ you can copy this ලස්සනට copy කරගන්න. පුතේ මෙයාව මෙතනින් ඉවර වෙන්නේ. මේ තියෙන තර්මස් V එකේ පාර්ට් එකක්. හරි? right. hurry up and copy. ඉක්මන් කරන්න ඕක හරියට අපි පුතේ ඔළුවට දාගෙනම ලියා ගන්න. හරිද? අවධානයෙන් ලියා ගන්න. ඔළුවට දාගන්න කියන්නේ අවධානයෙන් ලියා ගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් එක්සෑම් එකේදී මේක ලස්සනට මේකට උත්තරයක් දෙන්න. right? මේවා questions එක්සෑම් එකේදී අහන questions මේ. definitely අහන questions තමයි මේ එක්සෑම් එකේදී. hurry up guys, hurry up. ඉක්මන් කරන්න පුතේ. ළමයි hurry up ඉක්මන් කරමු. hurry up guys, hurry up. ඉක්මන් කරලා complete කරමු අපි. so it's very easy. බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා පුතේ. right?
Am I done? I have done my work, sir. Okay, what about the others? No, sir. Okay. Right. Okay guys, I'll explain once again. මම මේ තව එකපාරක් explain කරනවා ඔයාලා වැඩේ කරගෙන යන ගම. Okay. Right. So look, variation of the temperature. Variation of the temperature in different layers of our atmosphere. Now we have the thermosphere, stratosphere, mesosphere, and then the thermosphere and the exosphere, but අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ නැහැ. So, The board is blur. load එක blur වෙලා. Okay, wait a minute. Now okay ළමයි. Now, okay. Okay, right. So, now what will happen? Now, in the troposphere, 0 to 15 kilometers in altitude, you can observe decreasing temperature. Temperature අඩු වෙනවා තිබුණට වඩා අඩු වෙනවා. මේ තිබුණේ මේ වැඩි පැත්තක අඩු වෙනවා මේ පැත්තට. The reason the land and the sea gets heated from the sun's heat, and therefore the temperature is high. Right? Heat එක ගන්නවා sun ගෙන් කවුද land and the oceans or the water bodies, and then as a result of that this will increase with the altitude. And then the stratosphere, temperature increases in the altitude. මේ temperature එක වැඩි වෙනවා altitude එකත් එක්ක due to the presence of ozone layer which absorbs UV rays of the sun. So මෙතන තියෙනවා ozone කියලා layer එක. එයාගේ action එක තමයි එයා absorb කරනවා harmful rays like UV rays which emit from the sun. Right. Then back to the mesosphere, but you guys can observe the temperature in mesosphere decreases. Decreasing, right? Decreasing temperature high with the increase in altitude. Altitude එක වැඩි වෙනකොට temperature එක අඩු වෙනවා. Higher the altitude, lower the temperature then. So reason is temperature decreases as the result of the frozen water vapors. Frozen water vapors. Right, final layer, the thermosphere, you can observe increase in temperature with the altitude in the thermosphere. Result එක තමයි පුතේ air particles in this layer
absorb sun's rays and therefore the temperature increases. ඔන්න ඔය ටික තමුන්ට තනියම explain කරන්න පුළුවන් නම් මේ lesson එක ඔයා හොඳට study කරලා තියෙනවා. හොඳට ඔයාට තේරිලා තියෙනවා. right. එහෙම නැත්නම් පුතේ last week recording එක තියෙනවා. right. එතකොට අද ඉඳලා ඔක්කොම මේ recordings YouTube එකේ link එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට එවනවා class එකේ හිටපු දරුවන්ට YouTube link එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාගේ group එකට link එක send කරනවා. කොහොමත් ඒක ready වෙද්දි හෙට වගේ වෙනවා. දැන් මේක online යන මේ live යනවා. ගියාට video එක ready වෙද්දි පුතේ හෙට වගේ වෙනවා. ඒක එතකොට ඔයාලට ඒ link එකත් එවනවා. unlimited times බලන්න පුළුවන් class එන දරුවෙක්ට මේ recordings unlimitedly බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වෙනදර බැලුවේ Zoom link එක exceed වෙනකොට ඉවර වුණාම බෑනේ. සති දෙකකින් වගේ බෑ ආපහු බලන්න. but today onwards ඔයාලට දිගටම මේක බලන්න පුළුවන්. right. හැමදාම මේක බලන්න පුළුවන්. exam එක ලඟ වෙලත් බලන්න පුළුවන්. මම erase කරන්නේ නැහැ. YouTube එකේ තියෙනවා. හැබැයි ඒක අර private video එකක් විදිහට දාන්නේ. එතකොට ඔයාලට විතරයි බලන්න පුළුවන්. දැන් වෙන කාටවත් බලන්න බෑ. right. වෙන අවශ්‍ය වුණොත් කියන්න මම ඔයාලට කියන්න. right. okay. so ඔයාලා කරන්න ඕනේ අර ඔයාලට එවන link එකෙන්ම බලන්න. එතකොට බලන්න පුළුවන්. කවදා හරි වීඩියෝ එකක් ඕනි වුණොත් මට කියන්න. එතකොට මට message එකක් දාන්න මම link එක එවන්න. right. okay. so that's it. so simple. right. වැඩේ හරිනේ? හරි. next. පුතේ ඊළඟට අපි කතා කරන්න ඕනි දැන් මේ altitude කතා ඉවරයි. මේ spheres වල කතා ඉවරයි දැන්. දැන් ඊළඟට කතා කරනවා අපි about the atmospheric gaseous composition. We'll discuss about the atmospheric gaseous composition. ඒ කියන්නේ අපේ atmosphere එක, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අවට මේ අපේ අවට තියෙන gaseous composition එක ගැන අපි කතා කරනවා. Got it? Right, but in this case, in this part, now no need to discuss the gaseous composition among each layer. No need. එහෙම ඔයාලගෙන් questions අහන්නේ නැහැ. but ඔයාලට මතක ඇති last week එකේ ඉගෙන ගත්තා nearly 75% of the gaseous content, nearly 75% of the volume of these gases were in which layer? In troposphere. බලන්න note එකේ දුන්නා එදා. අපි මේ කතා කරන gaseous composition එකෙන් 75ක් විතරම තියෙන්නේ කොතනද? මෙන්න මේ troposphere කියන layer එකේ. in here this troposphere. okay. එහෙනම් troposphere එකේ තමයි වැඩිපුරම gaseous particles එහෙම නැත්නම් air particles තියෙන්නේ. right. ඒක විතරක් ඒ පැත්තෙන් දැනගන්න. okay. now with the gases කියන්නේ matter එකක්නේ. solids, liquid and gases. With the solids, liquids and gases කියන්නේ all three under the matter. අපි ඒවා categorize කරන්නේ matter එක යට. Matter means anything which occupying space and having a mass. Space එකක් occupy කරනවා නම් and එයාට mass එකක් තියෙනවා නම් what we call matter. අපි ඒකට matter කියලා කියනවා. right? අපිට පුළුවන් matter and energy කියලා divide කරන්න. ඉතින් මේක අදාළ වෙන්නේ matter වලට. right? so what will happen now? I'll erase this part. මම මේක erase කරනවා දරුවෝ. right. so matter කියන දෙයට අදාළ වෙනවා මේ gases කියන particles. now we need to discuss, we'll try to discuss the composition of atmospheric air. අපේ මේ atmosphere එකේ තියෙන වාතයේ තියෙන composition එක. ඒ කියන්නේ now air කියලා කියන්නේ common name එකක්. පොදු නමක්. right? but දැන් example එකක් ගන්නම්කෝ. now just imagine grade 7 English medium students. ඔයාලානේ අයිති වෙන්නේ. grade 7 English medium students in Sri Lanka. ඔයාලත් අයිති. but එහෙම නැතුව මම කියනවා අකේන්, අයාජි, බිහඳු මම මේ වගේ නම් වලින් කියනවා. right? නමෙන් කියනකොට ඒක specialized. right? ඉන්නේ අර මේ වගේ composition එක ඇතුලේ ඉන්නවා. but මම එක එකනා ගැන කියනවා වෙනම. ඒ වගේ තමයි පුතේ. now in our atmospheric gaseous composition the higher fraction වැඩිම ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ. highest percentage nitrogen. yes, nitrogen gas
symbolic representation or the chemical formula, N2 gas. N2 gas is about 78%. 78%. Is about, yes, is about the 78%. ඉතින් වැඩිම ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ nitrogen. මේ අපි අවට වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ nitrogen, not the oxygen, right? Not the oxygen, even though we use for our respiration in order to fulfill our respiratory requirement. And also these plants produce this oxygen with the aid of this process, what we call the photosynthesis, can convert carbon dioxide into oxygen, right? Got it? So the highest proportion or the highest fraction or the highest percentage with this nitrogen. And then another 21% we have Oxygen. oxygen. Another 21%, only the 21% we have oxygen. Oxygen, symbolic representation, O2. O2 gas. Right? Then, hurry, 21%. Now, 78 plus 21 equals, what's the value? 90? 99. 99. එහෙමනම් remainder එකක් තියෙනවා 1%. So මෙන්න මෙතන තියෙනවා remaining 1%. remaining 1%. මට මේක මෙතන ලියන්න බැරි නිසා මම මෙහෙම ලියනවා. 1%. 1%. All the other gases. තියෙන අනිත් ඔක්කොම gases. All the other gases belongs to this. Belongs to this 1%. මේ මෙතන මොනවද වැඩිපුරම තියෙන්න ඕනේ? පුතේ අපිට වැඩිපුරම තියෙනවා argon, oxygen, Carbon dioxide. carbon dioxide, Carbon monoxide. water vapors, very good, argon, Carbon monoxide. carbon monoxide, what else? Sulfur dioxide. Sulfur dioxide, very good, කට්ටිය දන්නවනේ. Right, carbon dioxide, many gases, water vapor, and the other gases. Other gases කියන්නේ ඔය ඔක්කොම. අපි කතා කරපු නැති ඔක්කොම. මෙයාට කියනවා capital A simple R. මෙයාට කියනවා CO2 gas. නිකත් gas. Hydrogen. Hydrogen, very good. Make a H2O gas. May other gases, right? Okay, so this is the gaseous composition. Our atmospheric gaseous composition. Right. So we'll write this topic. Air and its components. Write this topic, air and its components. Hurry up and write. Air and its components. Right, then we will write nearly 75%, nearly 75% of the air is in the troposphere. Therefore it is the most important atmospheric layer
for the living organisms. For the living organisms. Nearly 75%. 75%ක්ම තියෙන්නේ මෙතන. කොතනද? අපි ඉන්න තැන. අපි ඉන්න තැන කියන්නේ? අපි ඉන්න layer එකේ. නේද? Troposphere. So, therefore, that's very important for the living organisms. That's why we can survive, and all the plants and all these producers are producing oxygen gas by consuming all the carbon dioxide. So it's very important. So you can copy this and then draw this nicely. ලස්සන්ට draw කරන්න, ලස්සන්ට අඳින්න. Hurry up. Exam එකට හරිම වැදගත්. හරිම වැදගත් exam එකට අපි. Okay? Very important, huh? Right. Hurry up පුතේ. ඉක්මන් කරන්න. පුතේ hurry up. ළමයි hurry up and complete. You better color that, huh?
Is it finished? Not finished the camera. So we are in the upper and then we support all the Akashi, what? I didn't know. Hurry up, lamai. Ikman karan. Okay, you have nitrogen 78%, oxygen 21%, and the remaining 1% for the other gases. Now, including, very important thing here, including water vapor. Me balannako water vapor තියෙනවා. අපේ atmosphere එකේ water vapor තියෙනවා. අපි ඉගෙන ගත්තනේ water vapor තියෙනවා. So, water vapor also we consider as the kind of a gas. Water vapor කියන්නේ gas එකක්. ඒකත් මෙතන තියෙනවා. Right? Hurry up. Lamai, now okay? Okay, sir. Okay. Okay, guys, right. Okay, now we'll discuss the importance of our atmospheric gases. මේ gases වල තියෙන වැදගත්කම මොකක්ද කියලා අපි කතා කරමු. මොනවාද මේ gases වල තියෙන importance කියලා මොකක්ද? Right? So, now number 1. First thing, we have what we have? The nitrogen gas. Right. So, මොනවාද මෙයාගේ තියෙන වැදගත්කම? Right? Now, nitrogen is the most abundant. ඒක ඉතින් අපි දන්නවනේ. Atmosphere එකේ තියෙන වැඩිපුරම තියෙන gas එක තමයි nitrogen. So it's most abundant gas. And then now this nitrogen gas is very kind of inert. ඒ කියන්නේ less reactive. මේ nitrogen gas එක යන්නේ නේ වෙන අයත් එක්ක react වෙන්න. React වෙනවා කියන්නේ reactions. React වෙනවා. ඒ මොකක්ද? Right. මම example එකක් දෙන්නම් දරුවෝ ඔයාලට. දැන් ඔයාලගේ යාළුවොත් ඉන්නවා. අපි අද physical class එකෙත් කතා කරා. ස්කූල් එකේ යාළුවෝ ඉන්නවා ඇති. ළඟින් ගියත් අර එක්කෝ ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා නැත්නම් ඔයාලට වෙන මොනවා හරි කියනවා ගහ ගන්නවා ඔය වගේ දේවල් කරන අය ඉන්නවනේ. නේද? සමහරට ඔයත් එහෙම එක්කෙනෙක් වෙන්න ඇති. දැන් ඒ වගේ කට්ටියට අපි කියනවා reactive. එයාගේ reactivity එක වැඩි. අනිත් අයත් එක්ක react කරනවා. react කරනවා කතා කරනවා සමහර විට ගහ ගන්නවා බැන ගන්නවා එහෙම කට්ටිය ඉන්නවා. තව සෙට් එකක් ඉන්නවා
right එයාලා වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. කතා කරනවා but වැඩිය නැහැ. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් උත්තර දෙනවා. මොනවා හරි ඉල්ලුවොත් ඒක දෙනවා. but other than that no communications. අනිත් පැත්තත් එක්ක communicate කරන්නේ නැහැ. කතා බහ කරන්නේ නැහැ වැඩිපුර. ඒ වගේ කෙනෙක් තමයි මෙන්න මේ nitrogen කියන්නේ. react වෙනවා කතා කරනවා but ගොඩක් නෙමෙයි ටිකක්. got it? so ඒ වගේ අයට අපි කියනවා less reactive gas. මේ කට්ටිය less reactive, nitrogen less reactive. so therefore we have some uses, several uses. like now just imagine ඔයාලා දැකලා ඇති remind කරන්න දැකලා ඇති මේ tire shops වල ඔය tire කඩවල් තියෙන්නේ. ඒ වල තියෙනවා gas අපිට tire එකට fill කරන්න. tires inflate කරන්න. we can inflate tires, right? by using this nitrogen gas. we use nitrogen gas in order to inflate vehicle tires. why? due to its less reactivity. යාගේ reactivity එක අඩු නිසා we can use this. අපිට පුළුවන් මෙයාව use කරන්න. thanks to its less reactivity. okay, right. එhmenan ඔන්න nitrogen ගැන කතා කරොත් එයා හරිම පාඩුවේ ඉන්න gas එකක් react වෙන්න යන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඒත් එක්කම එයා තමයි වැඩිපුරම අපේ atmosphere එකේ තියෙන්නේ. yes, again. now nitrogen dioxide, nitrogen monoxide, we have different gases. yes, that's true. ඒව හැදෙන්නේ nitrogen just react with oxygen. nitrogen and oxygen react වෙලා තමයි ඔය ආවේ කීප එක හැදෙන්නේ. the thing is ඒ වගේ reactions උනාට හැම වෙලේම හැමතැනම react වෙන්න යන්නේ නැහැ. got it? right. okay, so then most important gas, oxygen. most important gas, the oxygen, right? මේ මට කියන්න බැරුණා. මෙන්න මේ nitrogen කියන gas එක තව අපිට ඕනි, අපිට නෙමෙයි plants වලට ඕනි කරනවා. some plants, for some plants, right? some plants are there. now the leguminous family, plant වර්ගයක් තියෙනවා leguminous කියලා. leguminous family වර්ගයක් නෙමෙයි, ඒක family එකක්. ඒකේ ඉන්නවා ඔය කවුද soya, like beans, ඒ වගේ කට්ටිය අයිති වෙන්නේ මේ family එකට. so now a family එකේ තියෙන plants වල තියෙන speciality එක, now this sort of roots, plants වල roots තියෙනවානේ. so these roots contain some root nodules. like this. root nodules කියන්නේ පොඩි ගැටිති වගේ චුටි balls වගේ. yes, yeah, okay. Mimosa is a plant. Mimosa too, right? even the mimosa, yes, mimosa. so these are root nodules. inside these root nodules you guys can observe kind of microorganisms. The activity or the function of these microorganisms to convert the soil nitrogen or the nitrogen in the soil or the atmosphere to absorbable forms of this plant. මේ plant එකට absorb කරගන්න පුළුවන් form එකකට හදන එක තමයි මේ කට්ටිය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ අපේ පුතේ මේ soil එකේ gases තියෙනවා. soil එකේ trap වෙච්ච gases තියෙනවා. soil එකේ තියෙන empty spaces. now due to these empty spaces some gases we can observe some gases here, but plants not possible to absorb these gases from their roots වලින් absorb කරගන්න බෑ යාලට. why? what's the reason? the reason is that මොකක්ද reason එක? එයාලට absorb කරගන්න බෑ, but can absorb once it dissolve with the water. waterත් එක්ක dissolve වුණාම dissolve form එකකින් absorb කරගන්න පුළුවන්. why? now these roots capable of absorbing water. ඉතින් වතුර absorb කරනකොට වතුරේ ඕක තිබුණොත් automatically can absorb, no? තේරුණාද? so what will happen? now these microorganisms inside these root nodules will convert this nitrogen gas into absorbable forms or the dissolved form.
and then automatically this plant can absorb it. Right? Basically පුතේ ඔය මේ root nodules තිබිලා nitrogen වැඩිපුර absorb කරගන්න plants වල protein content එක වැඩි. High protein content. Protein content එක වැඩි වෙනවා මේ nitrogen absorb වෙනවා. Right? Okay. That's all about the nitrogen. Next about the oxygen. Now the oxygen. Yes, අපිට වැදගත්ම gas එක oxygen in order to maintain our life, right? So now all the animals, most of the animals use oxygen gas in order to fulfill their respiratory requirement and just react it the food and produce what? Energy. Produce energy. ඔයාලට මතක නම් මෙන්න මේ වගේ equation එකක් food plus oxygen will produce. Sir, does nitrogen is also stored in water? Nitrogen also is stored. Yeah. Pute. Most probably gases dissolve in water. Gases can dissolve in water, but the thing is that nitrogen like O2, N2, yeah, somewhat in several proportions dissolve in water. But not only nitrogen, most of the gases are dissolved in water, right? Okay, so what will happen? Food reacts with oxygen and then the energy, and then it will produce carbon dioxide. So in order to produce energy, oxygen is one of the essential. අනිවාර්යයෙන්ම ඔක්සිජන් අපිට ඕනි කරනවා එනර්ජි හදාගන්න. අපේ බොඩි එකේ එනර්ජි හදාගන්න ඔක්සිජන් අනිවාර්ය දෙයක්. Okay. Next. Now, just consider aquatic environment, kind of aquatic environment. Now, where the fish and other some kind of organisms survive, right? So even they can respirate. Even they can respirate using their respiratory organs. So, in order to intake oxygen with their special respiratory organs like gills, then මාළුන්ට තියෙන්නේ gills නේ. නේද? මාළුන්ට lungs නෑනේ. එයාට තියෙන්නේ lungfish කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. lungs තියෙන fish ලා ඉන්නවා, but ගොඩක් يعني majority එකකට තියෙන්නේ gills. දැන් මේ gills වලින් එයා oxygen separate out කරනවා කියන්නේ water වල oxygen dissolve වෙන්න ඕනේ. Yes. Oxygen can dissolve in water. Oxygen which dissolve in water used by these aquatic organisms. Right? එමනම් ඔන්න oxygen කියන එක අපිට survive වෙන්න වැදගත් වෙනවා. Not only that. So for the combustion කියන්නේ ගිනි ගන්නවා. Right? ඕනෙම දෙයක් ගිනි ගන්නවට අපි කියනවා combust වෙනවා කියලා. Combustion. Right? In order to conduct or in order to combust anything or the fuels, we need oxygen, right? So පුතේ අපි කතා කරනවා fire triangle කියලා එකක්. ඉස්සරහට කතා කරනවා fire triangle, right? මේක තියෙනවා පුතේ fuel, then the combustion supporter, fuel, combustion supporter, and the heat. Fuel, combustion supporter, and the heat. ඒ කියන්නේ දරුවෝ fire එකක් ඇති වෙන්න, combustion එකක් ඇති වෙන්න මෙන්න මේ factors තුනම fulfill වෙන්න ඕනේ. Need to fulfill all these three factors. මේ factors තුනම fulfill වුණොත් විතරයි අපිට පුළුවන් මොනවා කරන්නද? combustion එකක් බලන්න. Right. Fuel කියන්නේ මොනවාද? wood වෙන්න පුළුවන්, petrol වෙන්න පුළුවන්, diesel වෙන්න පුළුවන්, biomass වෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ දේවල් වලට අපි කියනවා fuel කියලා. Then the combustion supporter. Combustion supporter කියන්නේ පුතේ oxygen වලට. අපිට oxygen ගන්න පුළුවන් as a combustion supporter. ඒ කියන්නේ
combustion එකට උදව් කරන කෙනෙක්. Combustion supporter. And then the heat. And then the heat. Heat means we need to supply appropriate temperature in order to start this combustion. හොඳ example එකක් කියන්නද? දැන් හිතන්නකෝ අපි ගාව තියෙනවා petrol and the oxygen. දැන් මම ගාව අතේ තියෙනවා petrol bottle එකක්. මේ petrol bottle එකේ lid එකත් open කරලා තියෙනවා. Right? lid එකත් open. So තව මම ගාව තියෙනවා මම ගාව නෑ but මගේ atmosphere එකේ තියෙන oxygen. මේ atmosphere එකේ ඕනි තරම් oxygen තියෙනවා. Now petrol plus oxygen combust වෙන්න ඕනිනේ but combust වෙන්නේ නැහැ till we supply appropriate heat. උතේ ඕනිම fuel එකකට තියෙනවා ignite temperature එක. එයා ගිනි ගන්න temperature එක. ඒ temperature එක අපිට heat කරොත් විතරයි ඒකට අපි heat කරොත් විතරයි combustion එකක් result වෙන්නේ. If not, no combustion will result. Got it? තේරුණාද? So එහෙමනම් oxygen කියන්නේ combustion එකට support කරන gas එකක්. combustion support එකක්. ඔන්න මතක තියාගන්න. Right? respiratory gas එකක්, combustion support එකක්. And then ඔයාලා දැකලා තිබුතේ මේ oxygen gas එක අරගෙන යනවා divers ලා. Not the drivers but the divers. Diver කියන්නේ divers ලා කියන්නේ කවුද? කිමි දෙන අය. වතුර යටට යන අය. දැන් swim කරන අය නෙමෙයි. divers ලා diving. මුහුදේ යටට එහෙම ගොඩක් දුර යන්නේ. ගිහිල්ලා එක එක දේවල් වලට dive කරන්නේ. Right. ඒ කට්ටිය other than that the astronauts ඔය spaceships වල ඒ වගේ යන කට්ටියට ඒ හැම දෙනාටම ඕනි වෙනවා oxygen in order to survive, right? And also the patients with respiratory difficulties need some ventilation or the oxygen supply, continuous oxygen supply in order to survive. And also finally, now we have welders. Weld karna katti now, right? Weld karna katti. Or metals weld karna, metals pass anne. What we call the welders. They too needs this oxygen in order to weld. Api ekata kiyenawa monada? E flame ekata kiyenawa oxyacetylene flame. What we call oxyacetylene flame. The oxyacetylene flame. By using this oxyacetylene flame, we can weld or we can cut. අපිට පුළුවන් cut කරන්න metallic surfaces, right? bright flame එකක් එනවා. oxyacetylene flame එකක්. So ඒකටත් අපිට oxygen use කරන්න වෙනවා. Right. It comes in a small bottle tank, right? A small like bottle size tank, right? The gas. Yes. Put it now. You mean the oxygen gas? Yeah. Oxygen gas No. එක supply කරගන්නේ. You mean the oxyacetylene? Yeah. Yes. අපිට ඒක පුතේ ගන්න පුළුවන් මේ පර්ච් කරන්න කියන්නේ ඕවා ගන්න තියෙනවා. Even not only oxyacetylene. Yeah. Someone has it. Yeah, even not only the oxyacetylene, even the nitrogen we can nitrogen also in tanks, some kind of cylinders, right? So I think eva store කරලා එවනවා cylinders වල, so we can use ඒවා compress කරලා store කරලා එවනවා. I think අපිට ඒවා use කරන්න පුළුවන් much easily, right? So and also now then the argon. ඊළඟට අපි කතා කරනවා ආගන් ගැන, right? පුතේ ආගන් කියන්නේ inert gas. inert කියලා කියන්නේ මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරා about nitrogen gas. අර මම ළමයි ගැන කිව්වේ, right? So the nitrogen කියන්නේ අර වැඩිය දඟ කරන්නේ නැති ළමයෙක්නේ. දැන් oxygen කියන්නේ එහෙම කෙනෙක් නෙමෙයි. oxygen කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දුවලා පැනලා ඉන්න කෙනෙක්. but the nitrogen කියන්නේ අර පාඩුවේ ඉන්න කෙනෙක්. But you know about the argon. Argon කියන්නේ කිසිම කෙනෙක් එක්ක කතාවත් කරන්නේ නැති කෙනෙක්. Right? කතා කරන්නෙත් නෑ, බලන්නෙත් නෑ, මොකොත් නෑ. එයා just school එනවා, ගෙදර යනවා. අනිත් පැත්තට එක move වෙන්නේ නෑ. sports කරන්නේ නෑ, කතා කරන්නේ නෑ, ගහගන්නේ නෑ, ගුටි කන්නේ නෑ, බැනගන්නේ නෑ, මොකුත් නෑ. කවුද? argon වගේ කෙනෙක්. Right. Okay, don't be like argon, nah.
upset me, right? Okay, so argon කියන්නේ ඒ වගේ කෙනෙක්. ඒ වගේ අයට අපි කියනවා inert gases. Inert gases. Okay, right. ඒ වගේ තව inert gases ගොඩක් තියෙනවා. but අපි argon ගැනනේ අද කතා කරන්නේ. right. so මෙයා පුතේ react වෙන්නෙම නෑනේ. react වෙන්නෙම නැති නිසා එයාව use කරනවා special purpose වලදී. special occasions වලදී. මොනවද? right පුතේ. ඔයාලා දැකලා ඇති මෙන්න මේ වගේ bulbs මම ඔයාලත් එක්ක වෙනදත් කතා කරනවා. මේ වගේ bulbs තියෙනවා ගෙදර. හැබැයි ගොඩක් නෑ දැන් නම් ගෙවල් වල හරිම අඩුයි. මෙන්න මේ වගේ bulb එකක්. මේකට අපි කියනවා මොන bulbද? filament bulb. what we call filament bulb. මේ LED නෙමෙයි filament bulbs. මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙයාගේ මේ special metal එකක් use කරලා tungsten metal එක. tungsten. right. මම මේ bulb එකේ function එක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්නම් ඔයාලට. මෙතෙන්ට වැඩක් නෑ but මම කතා කරන්නම්. so මේ bulb එකක් වැඩ කරන්නේ දරුවෝ මෙයාට electricity supply කරා මෙන්න මෙතන තියෙන මේ tungsten coil එක මේ coil එක heat වෙනවා. tungsten කියන්නේ very bad electric conductor එකක් but very good heat conductor or the melting point is very high. මේ metal එකේ melting point එක ගොඩක් වැඩි. ගොඩාක් රත් කරත් මෙයා ගිනි ගන්නේ නැහැ. ගොඩාක් රත් කරත් මෙයා ගිනි ගන්නේ නැහැ. තේරුණාද? right. ගිනි ගන්න නැහැ කියන්නේ උණු වෙන්නේ නැහැ. melt වෙන්නේ නැහැ. not ගිනි ගන්නවා but melt වෙන්නේ නැහැ. right. so අපි මෙයාට electricity එක supply කරනවා. මෙයාට electricity supply කරනවා. then what will happen? This will heat and emit light. ඔන්න light එක emit වෙනවා. right. ගොඩාක් ලොකු temperature එකකට රත් වෙනවා. so then huge possibility to react with the gas inside. මෙන්න මේ ඇතුලේ තියෙන gas එකත් එක්ක react වෙන්න ලොකු possibility එකක් තියෙනවා. therefore we use argon gas. We fill this with argon gas in order to avoid any reaction in between this argon and this tungsten coil. Got it? right. තේරුණා නේද? මේ argon gas එකයි මේ tungsten එකයි අතර react වෙන එක නවත්තන්න මේ gas එකයි එක්ක react වෙන එක නවත්තන්න අපි use කරනවා argon gas එක. why? argon කියන්නේ very inert gas. react වෙන්නෙම නැහැ. got it? right. simple. ඔන්න ලොකු වැඩක් අපිට කරගන්න පුළුවන් by using argon. right. then next one. so this sort of bulbs මේ වගේ bulbs use කරලා අපිට පුළුවන් මොන වගේ color එකක් ගන්නද? we can generate kind of yellow color. yellowish light එකක් තමයි මෙයාලගෙන් අපිට හම්බ වෙන්නේ. දැන් නම් මේවා පුතේ ගෙවල් වල පාවිච්චි කරනවා හරිම අඩුයි. why? due to the very low efficiency. මේවා ගොඩක් consume කරනවා current electricity. so therefore now අපි මාරු වෙලා තියෙනවා for all the LED bulbs and the CFL bulbs. LEDs and the CFL bulbs. cost එක හරිම අඩුයි මේවලේ. මේකේ ගාන ගොඩක් අඩුයි when compared to the LED bulbs. anyhow we use argon gas. right. and also then we will discuss about the carbon dioxide. now the carbon dioxide is the gas where this is the gas which is very essential for the special reaction what we call the photosynthesis, which creates both the oxygen plus food for us. අපිට oxygen උයි කෑමයි හදලා දෙනවා plants. මොකක් use කළාද? reaction එකක් use කළා photosynthesis කියලා. මේ photosynthesis කියන reaction එකෙන් තමයි අපිට හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොනවාද? මෙන්න මේ අපි කතා කරන food plus oxygen. මේකට අනිවාර්යෙන්ම ඕනි වෙනවා මොනවද? carbon dioxide plus water. This will produce with the presence of sunlight, and then the chlorophyll
This will produce oxygen and then the food. Oxygen and the food. So this is very important reaction for our survival. අපේ survival එකට හරිම වැදගත් reaction එකක්. Why? For the respiration, one of the essential gas for our survival, essential for the respiration, and then the food in order to fulfill our food requirement. Food also very important. ඉතින් මේ ඔක්කොම කරන්නේ green plants with the presence of carbon dioxide gas. So no carbon dioxide, no photosynthesis, no oxygen and food, no oxygen and food mean no life. Got it? So it's very important. පේනව නේද? මේ gases කොච්චර important කියලා. අපේ atmosphere එකේ තියෙන gases අපි දැකලවත් නැති මේ gases තිබුණාට අපිට මේවා බලන්න බෑ නේද? ඉතින් මේවා කොච්චර important ද දරුවෝ? අපි මේවා ගැන හිතන්නේ නැති වුණාට මේ දේවල් මේ plants, sunlight, oxygen, water, carbon dioxide මේ දේවල් කොච්චර important ද අපේ life එක මේ විදිහට maintain කරගන්න. Our basic requirements, in order to fulfill our basic requirements, these are very important. හරිම important. ගොඩාක් important. පැහැදිලි නේද? Yes. Right, okay guys, then අපි ලියමු. පුතේ මම මේක question එකක් දෙන්නත් පුළුවන් මට. Yes, මම question එකකට දෙන්න. හරි? Right. We right. අපි question එකක් ලියාගමු. ලියන්න දරුවෝ question එකක්. Write this question. Homework. Make a homework. List out some importance of the following atmospheric gases. Number 1, oxygen. Number 2, carbon dioxide. Number 3, number 4, nitrogen. Hurry up. ඉක්මන් කරලා ලියා ගන්න මේ question එක. You guys need to explain one by one. එකින් එක explain කරන්න ඕන.
පුතේ ඔක homework එකක්. Right, okay guys, now, right. But then we will discuss about some functions of the atmosphere. Atmosphere එකෙන් තියෙන functions මොනවාද? එයාගේ තියෙන functions මොනවාද කියලා අපි බලමු. අපි කීපයක් දැන් කතාත් කරා. Right? Okay, number 1. Now, as we know, now atmosphere provides all the gases which required for our survival. Required for our survival and also the plants' survival. Now plants do photosynthesis and we just respirate. Plants වලට ඕනි මොනවාද? Carbon dioxide gas and අපිට ඕනි oxygen. අපිට ඕනි oxygen. Okay? Plants වලට ඕනි carbon dioxide and අපිට ඕනි oxygen. Right? So very good combination here. Very good combination here. Right? So and also the good I mean what kind of relationship මේ atmosphere එකයි අපි plants උයි අතර හොඳ relationship එකක් තියෙනවා. Right? Got it? So without that relationship it's not possible to survive. අපිට ජීවත් වෙන්න බෑ, plants වල ජීවත් වෙන්න බෑ මේ relationship එක නැතුව. තේරුණාද? ඒකයි අපි කියන්නේ without plants not possible to survive. Right? Okay. So that's the reason. Okay, now and also then as we discussed earlier, this nitrogen gas also very important. Very important for the survival of these plants, growth of these plants. Nitrogen gas එකත් හරිම වැදගත් පුතේ. Plants grow වෙන්න. Plants වල fruits හැදෙන්න. මේවට හරිම වැදගත්. So that's why plants need to absorb nitrogen gas in the form in any absorbable form. Nitrogen gas එක absorb වෙන්නේ නැහැ. But එයාව absorbable forms වලට convert කරලා plants absorb කරගන්නවා. Very important. අපිට පේන්නේ නැති වුණාට අපිට පේන්නේ පුතේ ගහක් තියෙනවා. ඔය ගහ පසට සෙට් වෙලා තියෙනවා. soil එකට fix වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එයා ඉතින් අපිට fruits දෙනවා, ඔක්කොම shelter එක දෙනවා. That's it no. But other than that it's very complex process like our body, like your own body, right? ඔයාට තේරෙන්නේ මොනවාද? body එක අපි respirate කරනවා, කෑම කනවා, that's all. ඊට පස්සේ අපි වැඩ කරනවා, that's all. But thousands and thousands of mechanisms inside our body. This moment මේ වෙලාවෙත් වැඩ කරනවා ඔය හැමදේම. තේරෙනවද? Our brain coordinates each of our organs, right? Our blood supply oxygen to each of our cells, millions and millions of cells in our body. Very complex process. හරිම complex මේවා. තේරුණාද? අපි මේ කතා කරන එක අපිට ඇහෙන තැන ඉඳලා මම කියන දේ ඔයාලා ඉගෙන ගන්න එක තැන දක්වා. හරිම advanced process එක. Okay? Right. And also now our atmosphere controls the light rays, I mean the solar rays, harmful rays like UV rays, which emits from the sun, right? And also atmosphere prevents the emissions of heat of earth to the space. අපේ earth එකේ ඉඳලා heat එක එළියට යවන්නෙත් නැහැ. දැන් solar rays වලින් එන heat එක අපිට දෙන්නෙත් නැහැ. අර මම කතා කරේ අර like harmful rays like UV rays, ultraviolet rays. What we call UV mean ultraviolet rays. So somewhat harmful rays for us. අපේ skin එකට වැදුනොත් maybe skin cancers like non-communicable diseases may result. But other than that එයාට පුළුවන් block කරන්න අපේ earth එකේ තියෙන rays ටික එළියට යවන්නෙත් නැහැ. earth එකේ තියෙන heat එක එළියට යවන්නෙත් නැහැ. Why?
in order to maintain the temperature of our earth අපේ earth එක ඇතුලේ temperature එක maintain කරගන්න මෙයා උදව් කරනවා අපිට. Okay, got it? So very good example. Now the moon එකට නෑ atmosphere එකක්. No atmosphere for the moon. So therefore moon එකේ temperature එක daytime එකට හරිම වැඩි වෙනවා due to the sun's heat, sun's rays, and at the night time very low temperature in the moon. Why? No atmosphere. දවල්ට හරිම රස්නේ, daytime එකට හරිම රස්නේ, රැයට හරිම සීතලයි. කාගේද? moon එකේ. Why? Due to this lack of atmosphere. Got it? ඉතින් හරිම වැදගත්. අපිට atmosphere එකක් නැති වුණා නම් දවල් වරුවට අපිට හරිම රස්නේ වෙනවා වගේම මේ වෙලාවට night time එකට හරිම සීතලයි. Got it? Right? Okay. Then Pate, now we have water vapors in our atmosphere. අපේ atmosphere එකේ තියෙනවා water vapors. So this water vapor contributes to maintain the hydrological cycle, or in simple manner what we call the water cycle. අපිට තියෙන water cycle, carbon dioxide cycle, oxygen cycle, nitrogen cycle, lot of cycles in our environment. But for this water cycle also එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මොනවාද? අපි මෙයාට කියනවා hydrological cycle. Hydrological cycle, what we call the water cycle, also maintained by our atmosphere. Why? Now in our atmosphere we have plenty of oxygen, water as water vapors. Water තියෙන water vapor විදිහට. Right? I think මේවා අපිට උදව් වෙනවා in order to maintain our water cycle or the hydrological cycle. And then it supports for the communication among people. කවුද? atmosphere එක. කොහොමද? පුතේ මම කතා කරන එක ඔයාලා මගේ ළඟ ඉන්නවා නම් ඔයාලට ඇහෙන්නේ due to the vibration of these gaseous molecules. අපි දන්නවා in order to propagate the sound, for the sound propagation there should be a medium. There should be a medium. Now without these air particles or the air molecules in between you and me, it's not possible to communicate. දැන් නම් ඔයාලත් එක්ක communicate කරන්නේ මගේ mic එකෙන්, right? But mic එකේ ඉඳලා ඔයාගේ laptop එකේ ඉඳලා ඔයාගේ mobile phone එකේ ඉඳලා ඔයාගේ ear එකට sound එක එන්නේ thanks to these air molecules. මගේ mouth එකේ ඉඳලා මගේ mic එකට sound එක යන්නේ thanks to these air molecules, gaseous molecules. Without these gaseous molecules it's not possible. තේරුණාද? ඉතින් කොච්චර වැදගත්ද මේවා? Got it? Right? Think about it. So Pute, last one. The atmosphere protects the earth from meteorites or the foreign particles. අර අපි කතා කරනවා මොනවාද? මේවට අපි කියනවා foreign particles like meteoroids and then උල්කාපාත කියන්නේ මේ වගේ දේවල් වලින් අපේ earth එක ආරක්ෂා කරනවා. කොහොමද? පුතේ අපි ඉගෙන ගත්ත අපේ atmosphere එකේ we have different layers with different temperature values. So once this sort of foreign object enters to our atmosphere, due to that high temperature, it will destroy and maybe some small particles hit our surface, our Earth's surface, but we are still due to this high temperature, we can protect from these things. Got it? Right. Okay. ඉතින් හරිම වැදගත් පුතේ. ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති අපේ atmosphere අපි හිතන්නේවත් නැති විදිහට අපිට කොච්චර උදව් කරනවද කියලා. Yes. Okay. Right. පුතේ, write this question too. ලියා ගන්න මේ question එක. Write this question. Simple question. Sir, is that for homework or do not? Yeah, මේකත් homework එකක් පුතේ. මොකද මට lesson එක අද ඉවර කරගන්න ඕනි. අපිට තව වැඩ ටිකක් තියෙන නිසා මම මේකත් homework එකක් විදිහටම දෙනවා. Right? That's a homework.
briefly explain or briefly discuss the functions of our atmosphere. Briefly explain or briefly discuss the functions of our atmosphere. අපේ atmosphere එකේ functions explain කරන්න ඕනේ. හරි අපි ළමයි. Okay ළමයි, right. But then we will discuss about the air pollution. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ air pollution එක ගැන. We will discuss about the air pollution. Now, air pollution means that the adding some unwanted particles, adding some harmful pollutants to our atmosphere. අපි අපේ atmosphere එකට add කරනවා නම් ඒකට harmful දේවල් එහෙම නැත්නම් එයාගේ දැනටමත් තියෙන දේවල් වැඩි proportions වලින්. Very important. Look, now just imagine we have carbon dioxide no. We have carbon dioxide no. අපේ carbon dioxide තියෙනවනේ atmosphere එකේ. But මෙයා තියෙනවා කියලා අපි මෙයාව continuously add කරනවා නම්. Okay? Kind of pollutants. අපි යාට add කරනවා නම් carbon dioxide වැඩිපුර. ඒකත් pollution එක. Kind of pollution. තියෙන දේවල් add කරන්නත් හොඳ නැහැ. Why? We have a kind of balance here. Balance වෙලා තියෙන්නේ. තේරුණාද? Balanced one. The balance එක නැති වෙනවා කියන්නේ pollution. Kind of pollution. Right? So that's why need to control these gaseous pollutants. Also, so the substances which cause air pollution can be divided into two main groups. What you call gaseous pollutants and the particulate pollutants. Gaseous pollutants and the particulate pollutants. Gases with pollutants scale up identify karla තියෙනවා. And also the other than that the particles, small particles. Very good example. Now in combustion, just imagine a combustion of combustion of some papers, some leaves, old leaves, dead leaves, combustion of wood, what we call partial combustion. What we call the partial combustion. අපි ඒ වගේ වට කියන්න පුතේ partial combustion කියලා. මොනවද? Partial combustion එකක් identify කරගන්නේ කොහොමද? You can identify kind of partial combustion by its flame. එයාගේ flame එකෙන් identify කරගන්න පුළුවන්. පුතේ flame එක එනවනම් bluish color flame එකක්. Like LP gas. ගෙදර gas flame එක ඉන්නේ bluish color, blue color එකක්. So ඒක complete combustion. But in wood, ඔයා wood combust කරනවා නම් ඒක partial combustion. You can observe it in yellowish color. Yellow color එකක් එනවනම් most probably it's kind of partial combustion. So in partial combustion, gaseous pollutants plus
the particulate pollutants also there. Particles එකෙන් emit වෙනවා. ඒ කියන්නේ burn වෙච්ච නැති particles, particulate pollutants. Particulate pollutants. So it's very bad. It's very bad for our respiratory system. අපේ respiratory system එකට ඒක හොඳ නැහැ. Why? This will damage our lungs and may cause some non-communicable diseases like lung cancers, like respiratory diseases. Right? Yes. That's why you need to wear a kind of mask. ඔය වගේ අපි pollution එකක් තියෙන වෙලාවදී mask එකක් දාගන්න කියන්නේ ඒකයි. Got it? So then can filter all these pollutants and then we can be safe. Got it? Right now, so we can divide into gaseous pollutant and also to particulate pollutant. So one more question. So අපිට පුතේ pollution එකක් මේ gaseous pollution එකක් වෙන්නේ only with the natural or only with the artificial activities or with even with the natural activities. Artificial විතරද natural දේවල් වලින් වෙන්නේ නැද්ද? Both. Natural also. Volcano eruption. Both natural Volcano and eruption? artificial. Yes. But in volcanic eruptions, with the volcanic eruptions means it's kind of natural scenario. අපි කරපු දෙයක් නෙමෙයි volcanic eruptions. Maybe some little impact on human activities, but most probably kind of natural activity, natural thing. So volcanic eruptions and also like forest fires, ලැව්ගිනි කියලා කියන්නේ forest fires, these are basically natural scenarios where air pollution may result. Then volcanic eruption එකකදී පුතේ both particulate matter and the gaseous matter may release to our environment, release to our atmosphere. So it's very bad, very bad. Okay, very bad. Right, okay, then that's it. Right, පුතේ අපි අපිට ටයිම් එක තාම තියෙනවනේ. අපි අද ලෙසන් එක ඉවර කරලා නවත්තමු. මේ පොඩි ටොප් නෝට් එකක් දාගමු. air pollution. ලියාගන්න ටොපික් එක. air pollution. ඔයාලා homework කරන්න ඉඩ තියාගන්න. homework stick කරන්න ඉඩ තියාගන්න one page වත් තියාගන්න වෙයි ඔක්කොටම. air pollution. How do you write this topic? Right, Pati, we'll write. Air pollution question එකක් දාගමු තාම. What is air pollution? Answer. Air pollution occurs when gases, dust, smoke, or odor get into and make it unclean. Air pollution is unsafe
for humans and animals to breathe Sir, and for the plants. sir, Yes, what's the Pate. meaning of smoke or odor? Smoke or odor. Smoke, Huh? Pate. Oh, no, oh, ainkaram. Sorry. Oh, ainkaram. Right? And odor is ODER, right? ODER, odor. ODER or ODOR? ODOR, right? Odor. Are you talking about odor or odor? No. This is about, no, we need to add U, right? We need to add U. ODOUR, right? Yeah. Odor කියන්නේ පුතේ සුවඳ අර මොකක්ද? ගඳ සුවඳට අපි කියන්නේ. Okay. ODOUR, right? Not ER, but UR. ODOUR. Smoke, odor, get into the air and make it unclean. Make it unclean. Make it unclean. පුතේ අපිට order කියන එක OD ODOR තියන්න පුළුවන් ආ. ODOR උත් හරි. Right? That's a noun. Hurry up and write. Unsafe for humans and animals. පුතේ මම color එක වෙනස් කරනවා. පේන්නේ නැති නිසා. Animals to breathe and for the plants. For the plants. For the plants. To live with. Which is a layer of gases. Which is a layer of gases. So the earth is surrounded by an atmosphere which is a layer of gases. Gas layer එකක් නේ අපි atmosphere කියලා කියන්නේ. Which is a layer of gases. Hurry up ළමයි.
Put it down. Yes, sir. Okay, guys. Right, that's enough. Okay, Pati. Now, Earth is surrounded by an atmosphere which is layer of gases, gaseous layer. Right. So, I'll erase this. Now, then you guys can write. The substances that cause air pollution can be divided into two groups. Number one, gaseous pollutants. Number two, particulate pollutants. Gaseous pollutants and the particulate pollutants. So you guys need to write some examples for these gaseous pollutants and the particulate pollutants. So for the particulate pollutants, examples like carbon particles, lead particles, let me hurry up and write. For the gaseous pollutants, exam එකට ඕනි වෙනවා sulfur dioxide, nitrogen dioxide, carbon monoxide, even the water vapor. ඉවත් ගන්න පුළුවන්. Hurry up and write. ඉක්මන් කරන්න. Then we will discuss about the adverse effects and how we can avoid these adverse effects.
or how we can avoid the air pollution. පුතෙක් මං කරමු. තව පොඩි වෙලාවයි දරුවෝ. අල්ලගෙන ඉන්න. මැටික් කරගෙන යමු. පොඩි වෙලාවයි ඕනි තව. So for the particulate pollutants, the last one, what is it? පේන්නේ නැද්ද? No. Wait. පේන්නේ නැහැ නේද? Sorry. Right, wait. Now okay, right? Now, okay. Okay, sir. I have finished my work. Okay, guys, right. Others, hurry up. Okay, guys, right. So that's it, right? හරි. අපි ඊළඟට කතා කරමු. ඒක අපි කතා කරා. question එකකට දෙන්නම් ඒ වෙලේ. Right. ඊළඟට පුතේ what are the adverse effects of air pollution? දැන් මම මේ වලින් questions ටිකක් තමයි දෙන්නේ. ඒ හින්දා ටක් ගාලා ඉවර කරනවා. හොඳට අහගෙන ඉන්න. What are the adverse effects of the air pollution? Right. So පුතේ now. Yes, පුතේ most probably these non-communicable diseases. බෝන වෙන රෝග අපිට ඇති වෙන්න පුළුවන් air pollution නිසා most probably the diseases which associate with our respiratory system, right? And also the reduction of the clarity of the our atmosphere. අපේ atmosphere එක අර දුර තියෙන දේවල් පේන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් සමහර දවස් වලට අර මේ අපි කොළඹ පැත්තට යනකොට අර තියෙන මොනවා ලෝටස් ටවර් එහෙම පේන්නේ නැහැ. මේ වෙනදාට පේනවා. සමහර දවස් වල පේන්නේ නැති වෙනවා. reason එක ඒකේ තියෙන clarity එක නැති වෙලා. right? ඒකත් due to these gaseous pollutants. And then
the acid rains may result. The acid rains also results due to the gaseous pollutants. And the climatic changes on the earth, and also the so the increasing temperature in the atmosphere also results due to this sort of gaseous pollutants, right? Both the particulate and the gaseous pollutants, right? Next, now then you need to discuss some precautions. What type of methods, or what are the things that you should follow in order to minimize this gas pollution, okay, or the atmospheric gaseous pollution? So first thing, පුතේ අපිට තියෙන vehicles වලින් මේ ලොකු emission එකක් වෙනවා අපේ atmosphere එකට. So මේක නවත්ත ගන්න නම් අපිට පුළුවන් එක්ක අපි කරන්න ඕනේ ඔය fossil fuels use කරන vehicles නවත්තන්න ඕනේ. එහෙම කරන්නේ නැත්නම් අපි කරන්න ඕනේ ඒ vehicles හොඳට tune up කරන්න. So then we can minimize the discharge of these gases, and then minimize the combustion of fossil fuel, yes, and then the releasing of fumes of factories through the filters. Then factories api nawattන්න බෑනේ, not possible to stop that, but we can limit the emission by filtering that gas. අපි ඒ වලින් emit කරන gases filter කරන්න පුළුවන්, filter out කරන්න පුළුවන්. And also we can use more eco-friendly energy sources like solar power, geothermal energy, tidal waves, wind energy, these sort of things, right? So not only that, also we can recycle the waste without burning. අපි waste burn කරනකොට ඒකෙනුත් යනවනේ fume එකක්, එහෙම නැත්නම් carbon particles, particulate matter, so we can minimize that, and also protect our forest, and also we can follow reforestation. We can follow reforestation, right? So පුතේ ඔය දේවල් ටික තමයි අපි අද discuss කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ questions ටික ලියා ගන්න homework එකක් විදිහට. Homeworks ටිකක් තියෙනවද? And also guys, you need to complete the exercise of this lesson. මේ lesson එකේ අර exercise එකක් තියෙන page අන්තිමට ඒකත් complete කරන්න ඕනේ. Right, පුතේ questions, homework, another homework. Right, number 1. What are the ways of air pollution? Number 2, list out some adverse methods, adverse effects of air pollution. Number 3, list out some precautions that can be taken to minimize the air pollution. Fourth question. Make a concept map about the atmosphere. So you can refer to the page number 35 or the 36. Fifth one, complete the unit exercise.
page 38. You need to copy this. Hurry up and copy. Ikman kala copy karagan. Right. Okay, guys, you can copy these homeworks and then you need to complete these things. You need to complete these things. May lesson එක read කරන්න හරිම lazy lesson එකක්, but you need to go through these theory parts. The theory parts එක go through කරන්න ඕනේ and then complete these questions. So next week එකේ අපි මේ ටික discuss කරමු. අපි අතන මේ ටික discuss කරා. Exercise එක අපි discuss කරමු next week එකේ. And also this one, the concept map. You can refer this. So that's all. And also Pute, one other announcement. November 3rd, November 3 වෙනිදා. I think next Friday, coming Friday, පොඩි event එකක් තියෙනවා අපේ YouTube live event එකක්. So ඒකේ මම දාලා තිබුණා අර පොඩි වීඩියෝ එකක් and I'll send the link. මම ඒකේ link එක එවන්න. So you guys need to better if you can watch that. පුතේ ඔයාලගේ parents ලත් එක්කම ඒක watch කරන්න. ඒක ටිකක් වැදගත් වෙයි ඔයාලට. And also you better share that link with your friends. Friends ලා යාළුවොත් එක්ක ඒක share කරගන්න. Right. Okay. That's all. And right, next week onwards, I mean the next month onwards, we'll start our new lesson. Our new lesson, heat and the temperature. Heat and temperature, our 14th unit. So guys, මට note එක ඕනි අද. මට අද note එක එවන්න දරුවෝ. කවුද note එක එවන්නේ මට අද? Yes. Okay, කවුද එවන්නේ? Yes, පුතේ මාරි. මම කියන කට්ටිය රාදියා, අකේන්, චිනායා and Winnie. Yes, ඔන්න notes හතරක්ම ඉන්නවා. And if any other volunteers. note එක දාන්න මට check කරන්නත් එක්ක. Right. Homeworks complete කරලා දැම්මත් කමක් නැහැ. කරන්න ඕනේ නැහැ. Homeworks කරන්න නැතුව දාන්න. Homeworks ටික කරන්න නැතුව දාන්න. It's okay. Then done. Right. Okay, guys. So need to complete these homeworks and next time we'll discuss. Right. Okay, guys. Then see you next time. Goodbye. Goodbye, sir. Thank you, sir. Have a nice Good night, day, guys. sir. Okay. God bless Bye, you. sir. Thank you, sir. Bless you, Pute. Okay. See you, sir, on next day.